والله. ها فليبر دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمع صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد. عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتاج. And number of terms in binomial expansion, and later it is explained as Pascal's triangle in modern mathematics. After that, Newton did the formulas to expand binomial expansion. So Acharya Pingala was the originator of binomial expansion. And coming to Mere Prasara, it is an ancient mathematical method, sir, and its meaning mountain ladder. So it refers to its step-like mountain shape. So, and coming to its structure, sir, it starts with 1 at top row, and each subsequent row, it starts with 1 and ends with 1. And the numbers between, it is found directly by adding the above two numbers. For example, this second row, here 2 is there, sir. By adding 1 and 1, we will get the 2. Because పాఠశాలలో మ్యాథ్స్ డేని ఇంత ఆనందోత్సవాలతో జరుపుకోవడం జరిగింది. దీనికి
యాజ్ ఏ డివైఓగా ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్గా నన్ను వీళ్ళు ఆహ్వానించినందుకు చాలా సంతోషం. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే పిల్లలు 1వ తరగతి నుంచి కూడా 10వ తరగతి వరకు పిల్లలందరూ ఎంతో యాంగ్జైటీ తోటి ఈ మ్యాథ్స్ మీద రకరకాల ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం అనేది చాలా ఆనందదాయకం. అయితే ఈరోజు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎవరి బర్త్డేను మ్యాథ్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం, మరి మనం ఏం చేయాలి, యాజ్ ఏ విద్యార్థి దశలో వాళ్ళ గురించి ఏ విధంగా ఆలోచించాలి, వాళ్ళను స్ఫూర్తిగా ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశాన్ని గురించి పిల్లలకు తెలియజేయడం జరిగింది. మరి వాళ్ళందరూ ఎవరెవరి బర్త్డేలను అయితే ఈ విధంగా నేషనల్ ఫెస్టివల్స్గా జరుపుకుంటున్నామో ఆ ఫెస్టివల్స్ జరుపుకోవటానికి ఏ విధంగా వాళ్ళు కష్టపడ్డారు, వాళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి విద్యార్థులకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఎనీహౌ మరొకసారి మహావిద్యాలయ పాఠశాల యాజమాన్యానికి ఆ ఉపాధ్యాయ బృందానికి నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈరోజు నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డేని పురస్కరించుకొని మరియు గణిత శాస్త్ర పితామహుడు ది గ్రేట్ మ్యాథ్స్ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని కూడా ఈరోజు మా స్కూల్లో శ్రీ సాయి మహావిద్యాలయ అనే ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ నందు అత్యద్భుతంగా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంతో చాలా అద్భుతంగా ప్రాజెక్టులు తయారు చేశారు, ఎక్సలెంట్గా ఆవిష్కరించారు. వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది మా స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీ. ప్రతి అకేషన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తాం, దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ థీమ్ని పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అలాగే ఈరోజు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ డేని అత్యద్భుతంగా మా స్కూల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. మా స్కూల్లో ఐఐటి మ్యాథ్స్ కూడా ఉన్నది. ఐఐటి మ్యాథ్స్కి సపరేట్ టీచర్స్ ఉన్నారు. నంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తాం. చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఐఐటి విద్య పట్ల అవగాహన కల్పించాలి. రేపటి వారి జీవితంలో పిల్లలు బంగారు భవిష్యత్తును పొందాలనే ఉద్దేశంతో అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్, సెమినార్స్, డిబేట్స్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ పిల్లలకి ఇంత అద్భుతంగా ట్రైనప్ చేసినటువంటి మా టీచర్ని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. మరి ఇందుకు సహకరించినటువంటి మా విద్యార్థి తల్లిదండ్రులను కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. మరి చిన్నారులకు కూడా నా ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.
Sri Sai Mahavidyalaya school is a good school. Actually, ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేటువంటిది చూసి వచ్చాను నేను. ఈ మ్యాథ్సే కాదు, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని కానీ చాలా డిఫరెంట్ ఓరియంటెడ్గా ఈ స్కూల్లో పిల్లల కోసంగా, అంటే ప్రతి స్కూల్లో ఎవ్రీ స్కూల్లో ఇట్లా చేయరు, కానీ ఈ స్కూల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరంలో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని కానీ, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని కానీ, ఒక మహాత్ముని యొక్క, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ నివాళులు అర్పించడం కానీ, లేదంటే సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జన్మదినం కానీ, లేదంటే వాళ్ళ వర్ధంతులు కానీ నిర్వహించడం, వాళ్ళకి సంబంధించి స్పెషల్గా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. కాంపిటీషన్స్ అంటే ప్లేయింగ్స్ కానీ, లేదంటే సింగింగ్స్ కానీ, లేదంటే పిల్లలకి ఒక్క చదువే కాదు, మిగతా అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళని మంచిగా ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళని మంచిగా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి మించి కూడా మంచి డిసిప్లిన్ అయినటువంటి స్కూల్ ఈ స్కూలు. ఇవాళ చూస్తే పిల్లల్లో చాలా పరిపక్వత ఉంది, అంటే చాలా మెచ్యూర్గా వాళ్ళు చేసినటువంటి మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్లో వాళ్ళ స్టాండర్డ్కి మించి చేయగలుగుతున్నారు. ఇదంతా కూడా స్కూలు వాళ్ళ యొక్క యాజమాన్యం తీసుకున్నటువంటి నిర్వహణ వల్ల చాలా మంచిగా అవుట్పుట్ వచ్చింది. చాలా సంతోషం వేసిందండి, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇవాళ పిల్లల్ని చూసి కానీ, ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ చూసి కానీ. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone. Today I have come here to Sri Sai Mahavidyalaya and I felt very nice. All the students have participated very well. All their projects are very nice. I felt very nice, happy that my children are studying here. All my 3 girls are studying here. I feel it's a good school. Thank you. Yeah, myself Azad. So came here for explaining and choosing this all the exhibitions from Sri Sai Mahavidyalaya. Here the students are very good knowledge and having starting from first class to 10th class, people having a lot of knowledge here. They share their knowledge also. At the same time, different projects exposed here, because on this occasion of this Ramanujam Srinivas Iyengar Ramanujam, his full name, he born on 22nd. We celebrate as a National Mathematical Day. See here, Ramanujam got a Royal Society award in the year of 1819, but from India he stands as father of the mathematical. So on the occasion of this, we celebrate all this exhibition on this day. So my children also pursuing and studying here 2nd class and 4th class. So I just visit this exhibition. So I am very happy to participate in this expo also. Good morning to everyone. My name is Praditi. I am from 6th A section in Sri Sai Mahavidyalaya. Today I am telling about time. Time is very precious for everyone. We should never waste time. Time waits for no one. Good use of time makes us successful. We can achieve great things by using time well. Respect the value of your time. What is time? Time can be defined as an ongoing and continuous sequence that occur in succession from past to present and present to the future. We measure the time in seconds, minutes, hours, days, weeks, months, clock and calendars. We use AM to tell the time running from midnight to the noon, and we use PM to tell the time running from noon to the midnight. We will not tell AM or PM for 12 o'clock. 12 o'clock in the noon is written as 12 noon, and 12 o'clock in the midnight is written as 12 midnight. 1 hour equals to 60 minutes.
Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is R. Chetra. I'm studying 9th A section in Sai Mahavidyalaya. Today now I'm going to tell about a fascinating and beautiful pattern in all the mathematics. That is Pascal triangle. You must have seen a simple pyramid with numbers, but in it elongated structure is located, and it is not invented by a single inventor, Pascal, Dr. Blaise Pascal, and it is a core that is located in the top of the triangle, and it starts with the number 1 and ends being with number 1. And to find a triangle in a Pascal triangle, just add 2 numbers along with an above 1 to form a triangle. So let's take some expressions to find this activity. In row it is row 0. To find 1, and in row 1 it's 1 comma 1. If we add 1 plus 0 and 0 plus 1, we'll get 1 comma 1. And in row 2 it's 1 comma 2 comma 1. If we add 1 plus 2, we'll get 3, and 2 plus 1 will get 3. So 1 3 3 3 1. So in row 4 it's 1 4 6 4 1. We will get, if we add 1 plus 3, it's 3 4, and 3 plus 3 is 6, and 3 plus 1 is 4. So we get 1 4 6 4 1. And this simple repeating addition used to make a triangle row by row infinitely. And this discovery was discovered by Dr. Blaise Pascal, and he invented so many properties in it, making line-de-Dieu triangle arithmetics. And it was not invented by only one mathematician. In so many parts of the world they invented. So in India, the mathematician named Pingala had invented this and named it as Meluprasthara in 200 BCE. And in China, the mathematician named Huang Hui invented it and named it as Hanhui triangle. Good morning, ma'am. Happy Mathematics Day. My name is M. Guru Venkateshwarlu. I am studying 4th class in Sri Sai Mahavidyalaya School. Today, my maths project name is 2D and 3D shapes. 2D shapes are flat plane figure. It has 2 dimensions, length and width. It does not have any thickness. Examples: square, rectangle, triangle. 3D shapes. It is a sole figure. It have 3 dimensions: length, width and height. It have thickness or depth. Examples: pentagon, stars, cylinder. Thank you for watching. Again, I am wishing you a very happy Mathematics Day. Good morning, ma'am. I am Jitendra of grade 6 studying in Sri Sai Mahavidyalaya English Medium High School. My project is on LCM and HCF, which are fundamental number theory concepts. LCM means least common multiple, which can be defined as smallest number that is a multiple of all given numbers. Let's calculate LCM for 2, 4 and 6. A pleasant morning to everyone. My name is Jashwita. Today my project name is parallelograms. A quadrilateral with equal sides and opposite sides are equal and parallel is called a parallelogram. It sounds simple, but it's everywhere, from the designs of the buildings to the patterns of your phone, mobiles or cameras. And properties of parallelogram: opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. Bisect means dividing a shape into 2 equal parts. Consecutive angles are equal means if there is a parallelogram AB and CD. AB Fansta from 8th A section. Here is my project. My project is about measurements in a city. Measurement involves measuring quantities, capacity, length, height, weight, angle, etc. First, for example, here is a market. To measure the weight of these fruits and vegetables, they use the stones and they use balance machine. Same the way here the juice point is there. To measure the juice quantity, they use these different sizes of cups. Here is this juice stall. To measure the juice stall quantity, they use these different sizes of cups to measure the juice quantity. Here also there is a clock tower. To measure the time, they use the clock tower to measure the time. And here the examples are there. To measure the weight, they use weighting stones. And the units are milliliters, centiliters, grams and kg, etc. Here to measure volume, they use cups, bottles, cans, spoons, etc. The units are cl, ml, l, kl, etc. Here to measure the length, they use scales, measuring tape, etc. The units are mm, cm, m, km, etc. And to measure the time, they use clocks and watches. The units are seconds, minutes, hours. And to measure the angle, they use protractor. The units are degrees. And to measure the temperature, they use thermometer. And the units are Celsius and Fahrenheit.
First we need to place all the beads on 2 multiples. The multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and so on. And then on 4 multiples. The multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. And my name is Sivapriya. I am studying 7th A section. My project is about Max Park. This project shows that Max is not only in textbooks, just like games in a park. If Max looks colorful and playful, students stop feeling scared and start feeling curious. Every section of the park acts one Max idea. Now I am going to start with types of triangles. Equilateral triangle. All sides and all angles are equal. It has 3 lines of symmetry. Isosceles triangle. 2 sides and 2 angles are equal. It has 1 line of symmetry. Scale triangle. All sides and all angles are different. It has no line of symmetry. Right angle. One is exactly 90 degrees. It is helps in finding height and length. Acute angle. Acute angle is all angles are below 90 degrees. It is always sharp. And obtuse angle. Obtuse angle. Hi everyone, my name is Lokesh. I am from 5th class B section. Today I am presenting my Max project is profit and loss. I am presenting profit and loss formulas. Here are the profit and loss formulas question. Here are the answers of this. I presented the profit and loss formulas and the answers of this. If you keep the correct answer for this means the buzzer and light will glow. If you not keep means the buzzer and light will not glow. For SP means selling price. Selling price is profit plus CP. CP means SP minus profit. Profit percentage means SP minus CP by into 100. Loss means CP minus SP. CP means loss plus SP. SP means CP minus SP. Loss percent. Good morning, ma'am. Myself Parvez. I am studying 5th class B section. Today my project name is Money Mission. A money mission is a mission that helps people to get or use money easily. The most common money mission is the ATM. ATM full from automatic teller machine. To use an ATM machine, a person should have an ATM card and a secret PIN number required for the security. ATM machines allows people to withdraw money at any time, day or night. ATM machines are work with computers and internet. Thank you. Good morning everyone, myself I am Danika. I am studying 9th grade in Sai Mahavidyalaya. Today a part of our maths exhibition I made Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is the basic fundamental theorem in geometry and maths. It applies only to a right angle triangle where the side A and B is square equals to the C square, known as Pythagoras theorem. Was invented by Pythagoras and his followers. Baudhayan is the originator of Pythagoras theorem. He is a great Indian mathematician, but he cannot prove this theorem. And the Chinese mathematician San Qing Chu proved this with 50 simple examples.